Nazi indaba ze-1KZNTVNews ifundele uphilano kaCebe khulu kamzimba umntwana uyakhuleka nenabesilo sanibonani. IDA ifuna Kuhlakazwe Owetheku.Ingebhe Ngentaba YEZIMANGA awezombusazwe alungiselela ukhetho. Sanimukele nenabembena inkabe enkulu kaBhusha obukhale kwindaba ze-1KZNTV. Umholi weqembu le-Democratic Alliance IDA ulelu Johnston Hazen uhola umbhikishwa leli qembu ngaphandle kwekomkhulu kamasipala weTheku njengoba befuna ke kuhlakazwa ubuholi balomkhandlu obuhlanganiswa ukubambisana phakathi kwe-ANC kanye ne-EFF. Ekhuluma nabezindaba kuStone Hazen uthi ukuhlakazwa kwalobu buholi kuzosiza ukuhlenga isimo sawo lomasipala njengoba uhluleka wancama uqeda inkinga ezibhekene nemphakathi engaphansi kwawo ukubala kuyona ingqalazinda yamanzi, imigwaqo, inkinga kagesi kanye nokunye. Lo mbhikisho ububanjwe ngaphandle kwekomkhulu lalo masipala. Azikhale! Ziyakhala! Iqembu le-Democratic Alliance lebhekishe ngaphandle kwekomkhulu lamasipala iTheku khona lapha eThekwini kanti-ke ukuchaza kabanzi sinayo umholi walo Mr. Johnston Hazen. Mr. Hazen, can you briefly explain to us why are you here and what's the purpose of the speakers you had today? Yeah, Ngiyabonga Precious, it's great to be with you and your channel. We're here today to highlight the absolute failure of the eThekwini government to deliver one of the most basic functions of a municipal government, water, to its citizens. We've got communities like Bestas who have been without water for 14 years, Chatsworth, Phoenix, Verulam, Tongaat, all sitting without water for extended periods because the municipality has not spent what it should have on fixing the infrastructure. It wastes money on parties and alcohol and festivals when it should be spending the money on the people and on getting basic services right. And we're here today to say enough is enough. And we will also be embarking upon a national tour around the country to highlight the failure of water infrastructure because it's a repeat of exactly what we saw happen with our electricity infrastructure. Failure to invest, failure to maintain leads to a crisis. And then finally we're calling for the dissolution of the eThekwini municipality so that the citizens, who are the most important people in any democracy, can decide how they wish to proceed and which party they would like to get them out of this mess and onto the future. You spoke about the stage 16 eThekwini municipality reaching stage 16 of no water. Can you explain to us about that? Well, there are communities that are going days and days and in some instances weeks and months without water. Now, everybody knows that municipalities face challenges from time to time. There will be water outages. They're a natural function of infrastructure failures, but those are generally repaired and fixed and services restored. In many parts of eThekwini, water services remain unrestored, some from the original flooding that took place that have just never been repaired. And those communities are now left having to use rivers that are full of E. coli to draw their water, and this is going to pose a major health risk to the eThekwini municipality as a whole, with the outbreak of waterborne diseases like cholera, which can cause devastation in communities, particularly amongst poor and vulnerable communities who don't have access to just put in JoJo tanks or water purification mechanisms. They're poor, they don't have jobs, they rely on grants, and many of them are now at the mercy of water that could potentially kill them. The leadership of the DA in the caucus in eThekwini are calling for smaller parties or other parties to assist them in calling for the dissolution of eThekwini. What measures are you planning to use in order to reach that? Well, obviously we're going to make it very clear to them that if you don't support dissolution, you are supporting the devastation that's taking place here. If you can't sit back as a political party and as somebody who's supposed to be a people's representative and watch everything fall apart and then do nothing about it. So those parties are going to have to make a conscious decision about how they proceed. Do we put our own personal interests first, or do we put the interests of the people who we represent first? And we're calling on them to do the right thing, support us, so we can start writing a new future for eThekwini municipality. Well, I think this next election is an opportunity for people to really bring change. We've had lots of promises, we've had very little delivery. People must use their vote, make sure they're registered to vote, and be part of change so that we can rescue eThekwini, rescue KZN, and rescue South Africa.
njengoba nizwa ke mbukeli ke yena ke umengameli wayo iDA khona ke kuleli echaza ke ukuthi ke wona ke iCaucus iyayo iDA kuona ke lo masipala bafuna ke ukuthi kuhlakazwe lona ke umasipala ke walo iTheku kanti ke futhi ke ekhuluma ke loyo ogaqela ke isikhundla sokuba undunankulu waso isifundazwe KwaZulu-Natal uChris Pappas ushilo ke ukuthi ke bafuna ke ukuthi ke kube nokhetho ngokusheshsha njengoba ke sebekhathaleke ukuthi ke wona umphakathi uhlupheke ngalendlela ohlupheka ngayo. So the Democratic Alliance today, with many of you here, is calling for an early election. Yes. Yes. Because we want to take back control of our future and our lives. It cannot be that we suffer on a daily basis and nothing happens about it. If the ANC and the EFF are so confident that they are doing well in the city, then why would they not want to go an election? Yeah. So that the people can tell us whether or not they're doing well. YEZIMANGA.1KZNTVNEWS kubika uNtombi khona mvubu ngiseThekwini. Uhlalelo uvalele umphakathi waseGcilima esigodini sasemhlalandlini ogwino seningizimu KwaZulu-Natal njengoba intaba iGcilima ikhipha imbokodo zamatshe nodaka olushisayo. Induna kulesi sigodi uphuthuma Mqadi uthi lolu daka liqale ukuphuma ngeviki eledlule ande ekhuluma neziko le indaba uthi kubakhathaza kakhulu ngumlando walentaba ukuphuma kuyona lolu daka olushisayo njengoba lwake laphuma lwacindezela omunye kumuzi wawakhe eduze kwalentaba washabalala ngakho ke sebesabela ke leminyeke imizi eyakhele eduze kwalentaba. Ilona lolu daka olushisayo luphuma luyizinguzunga zamatshe entabeni iGcilima esigodini sasemhlalandlini. Induna yakulesi sigodi ithi lo mphakathi usuhlalele uvalweni ikakhulukazi imizi yakhele eduze nalentaba njengoba udaka luphuma noma kunini. Ngafika ukhonungulu kuzo zodaka ezikhona eziphumayo salandela ke silandela ngoba selokudilika sazofika la selikhona manje udaka. Mangiqeda ngafonela inkosi ngayazi ukuthi khona isimo esinje. Mangiqeda ufonela inkosi ngafonela ukhansela oyena obhekile indawo. Bathinta abantu abafaneleke ofanele bazobheka nabo. Iyaqala manje njengoba iqale esonto edlule. Beyiqala siyaqala nokubuka nje thina ukuthi sikhulume ngayo lentaba sikaze sikhulume ngayo. Siqala nolubona ukuthi ukhona uhlobo lodaka olunje. Eliqhama sokwezitina nje singazi babeli bunje ubani. Asikaze sibone. Iqhuba uthi okubenza basabe kakhulu yilo mlando khona kule ndawo njengoba kawekanyamalala umuzi owakhe kuyona lentaba. Into enze sesabe kakhulu kunomlando okhona la esibona idaka liqhamuka ngakhona ukuthi esikhathini esiphambili eminyakeni esingayazi singakabikho kunomuzi owawukhona lapha entabeni udaka sibonke lisuka khona owaminzayo. Kwaphinda ke kwavaleka ngaphezulu sibuka manje ubuya lo daka esicama ukuthi nalo lesasuka khona ule ntaba yikho nje sibe nokwesaba sathe cha asithinte iminyango efanele izobheka ukuthi yini eyenzakalayo. Uthi bayafisa imizi yakhele le ndawo isuswe kuze kube kutholakala ukuthi lolu daka ludalwa yini. Uvalo besinalo besesabela umphakathi owakhela intaba le ukuthi uma ungenzeka kugcine kufika kubuya lento esizwe ngomlando usho ukuthi imizela yonke ingalimala awukho umuntu umzozosinda ngoba mase kubihlika le nto lesiyibonayo into yophuma lapha iyofika ibulala lonke lo muzi yakhiwe la. Induna yesigodi singumakhelwane uthi lento bathuse kakhulu bebuholi bomdaba. Akade bekhuluma bethi intaba iyaqhekeka. Ngathi ke cha ngelinye ilanga ngizoke ngizwe kuthema ukuthi akuyaziwa namhlanje athi nami sifuna ukuzozibonela. Kwakhona uvalo ke lomlando losobekwe induna ukuthi phezulu lapha kuthiwa khona umuzi owavela kwasungekho nje. Kwakhona lolo valo ukuthi makuthiwa ke le ndawo iyaqhuma abantu abakhele le ndawo bona bazophepha kanjani. Yileyo nje inkinga obothi mayikhulunywa lento sibe novalo. Lo mbiko benwethulela uZamando Sicele kwezindaba ze1KZNTV ngiseGcilima. Amaqembu ezombusazwe ayaqhubeka nokwenza amalungiselelo emicimbi yokwethula kwimiqulu yezethembiso zokhetho. Lokho ekulandela ukuthi iIFP nayo ingamanye amaqembu azoba nalo mcimbi enkundleni eMoses Mabhida eThekwini KwaZulu-Natal ngoNdasa kulonyaka. Ikomiti elibhekelela amalungiselelo okhetho kwiqembu iIFP likazwelonke
Namhlanje belihambele enkundleni yezemidlalo eMoses Mabhida eThekwini ukuzobheka amalungiselelo njengoba lizoba nomcimbi wekwethula kwemanifesto ezoba ngoMarch kuwona lonyaka. Sakho ke sikulungele ukuyokhethweni ngo-2024 noma bangalibiza kusasa ukhetho nalo silungele. So ngamanye amazwi ayikho into esingayilungele. Silungele ukhetho, silungele ukuthulwa imanifesto okwabo nje ukushaya impempe futhi sibona ukuthi abangabasasibambezela ngoba abantu baseningizimu Afrika balambele ushintsho bakhathazekile ngesimo sezwe, ugesi awukho, amanzi awekho, imisebenzi ayikho, umnotho uguqe phansi, ubugebengu busezingeni eliphezulu. Uhlengwa uthi balindele abantu ukuthi baphume ngobuningi babo kuzona zonke izinkalo zesifundazwe kanjalo nakwezinye izifundazwe ngoba amalungiselelo wabo sibe waqalile kumanje ikakhulukazi nawezithuthi. Silela abantu baseningizimu Afrika ngoba naso le stadium sincane ngesingathi kodwa ke ngoba isona esikhulu kunazo zonke ke istadium ke sesosale ke sesibambelela kuso ngokubambisana ke neziphathimandla zase stadium basibekele ke inombolo njengoba sazi stadium sithatha u55,000 wabantu sizimisela ukuthi ke stadium sesigcwalise nje impela futhi sizoqinisekisa ukuthi siyayikhanda nalokho kubizwa ngokuthi ama overflow areas ngoba sifuna kube khona umuntu ozoba nebhadi lokungawuzwa umyalezo weIFP. Inhlaka zethu kuyimanje zibhizi ngendlela eyisimanga ukugqugquzela ukuthi abantu beze inhlelo zezokuthutha zimi ngomumo uqinisekisa ukuthi konke lokho kuyenzeka. Ephetha unxusa abantu ekutheni beze bezolalela lo mqulu ukuze bezokwazi ukuthi mase kuvotwa bavotele izinto okuyizona ezikhuluma ngempilo yabo kanjalo nokuyishintsha. Kwakhela phezulu kwaleyo manifesto launch phezulu komthetho sisekelo weIFP inqubomgomo yeIFP imiyalelo yomntwana akaphinda ngena sishiye nayo nezinqumo zengqungquthela kaAugust 2019 ezayihlahla indlela ukuthi iqembu leIFP kufanele kuleminyaka emihlanu ezayo lenzeni sisebenzela phezulu kwakho konke lokho. Esikushoyo ukuthi iphutha lokuthi iIFP ingawini kulonyaka abantu abangalenzi ngoba uma benza lelo phutha bayifaka bona kwingcindezi yenhlupheko ubopha ubugebengu nenkohlakalo ngakho ke iIFP iyimpendulo yezwe lonakele. Lo mcimbi uzoba ngomhla ka-10 kuMarch kuwona lonyaka. Kutebokho Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuChannel 261 ngiseThekwini. Ukhathazekile umphakathi wakwaMnyathi eFilidi enhlaneni kaMthaniya kulandela ukungabi nazo ngomhlaba abahlala kuwona. Lo mphakathi uveza ukuthi kudala wafaka isicelo sokuthengela umhlaba ngenkathi ungena uhulumeni wentando yeningi kepha kunethimba elibizwa ngomnyathi Community Trust abathi yiloko kubika ukuthi ke liphethe lo mhlaba nabalichaze ngokuthi kalibasizi ngalutho. Lo mphakathi uthi sokuningi uzama ukuthola usizo eminyangweni efanele kepha kufane nje nokuthela amanzi emhlane wedata. Ukhathazekile umphakathi wakaMnyathi Vryheid kulandela ungabi nazwi ngomhlaba bahlala kuwo. Sinenkinga yokuthi umhlaba wethu lo esathengelwa kuona wona kumabhunu wabe usuthathwa abanye abantu esingabazi ukuthi bangobani abayibiza njengamanje ukuthi umnyathi Community Trust. Lo mnyathi Community Trust asiwazi siyimphakathi eyakhele le ndawo ngoba akubona bodwa abantu basevumani kuphela abathathelwe umhlaba nale mhlaba eminye yakhele thina emaceleni obhokwe Samnyela Ngwibi nje mningi kakhulu mangaphosisi icishiyela la ku11 wamaplus athathwe lo mnyathi Community Trust. Lo mphakathi uveza ukuba sekaningi bezama ukuthola usizo eminyangweni efanele kepha kufana nokuthela amanzi emhlane wedata. Izinto okuyizona itrust engazange izihambise kahle futhi masithi sikhuluma nabo bathi akubona abantu abangaphendula kithi ngoba bakhethwanga yithina so ayikho into abangayikhuluma nathi njengomphakathi wakhele lezi ndawo. Sizamile ukuxhumana neminyango Home Affairs Land Affairs kuningi kuze kwabuya neoffice lika Premier la so ikhulu zakhona mabefika abantu bakhona bayafika laba bangathi bathanda ukusiza after bethi balanda impendulo uzwa kuthiwa umuntu oresignile emsebenzini so kushuthi kukhona okwenzakalayo ngaphakathi ngangokuthi ihambe yahamba
yaze yafika ekuthenini uma kufanele kulethwa amatayitela emphakathini selethwa uMr uJomo Sibiya ngicabanga ukuthi uyisikhulu esithize somnyango eMaritzburg noma kanjani khona kwaLand Affairs. So uma ewaletha lamatayitela kusuke umsindo ngoba amatayitela sazi ukuthi thina ahlala laba sikhombe khona laba yena uthe mayiwaletha sadibana epolice station seHlobane wasinika amatayitela elinye bekunelona ebelidinga ngaleso sikhathi okusho ukuthi maningi laba wabeke khona endawekhe ekudeni. Baqhube ngokuthi basola isandla semfene njoba kungumndeni owodwa oqoqhobele lo mhlaba. Kwenza kanjani singathola lutho? Satshela ukuthi thina sinamhlaba, umhlaba ngowabo. Kwasimangazaka ukuthi kwenza kanjani umhlaba ungathengelwa abantu abawumndeni owodwa. Sizamela ukuyithatha inyathelo konke la kufanele sembe khona ko Land Affairs abantu beshila abanye. Siyazamela ukuthi asithola ukusiza ukuze kusolakala ukuthi thina mase kusola sibona sengathi baxubene mhlambe ukusola ke lokho ngisho kunjalo siyasothi baxubene ba kuhambe nje bade besho nabafowethu abanye kuhambe kube nenkinga ukuthi singabe sisathola ukuthi kwenzakalani inyathelo eseyithathile asiyithola impendulo. Khona manjalo umnyango obhekelele ezomhlaba awutholakala ngobuphawule mayelana nololu daba. Thobe kadlahle izindabeni ze1KZNTV eFryhead. Ake siye etolweni nabesilo sobuye sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele kwindaba zethu ze1KZNTV nazo kuzona ehamba phambili namuhla. iDA ifuna Kuhlakazwe Owetheku.Ingebhe Ngentaba YEZIMANGA awezombusazwe alungiselela ukhetho. Isaguga sasemtubatuba esigodini sakwaNkombosi kwadi 11 enyakatho KwaZulu-Natal Agnes Msweli noneminyaka engama-83 83 years yobudala uthi usabela impilo yakhe njengoba engenayo indawo yokuhlala ehlala kemkhukhwini azakhele wona kulandela ukuba ke exoshwe izihlobo zakhe. Umsweli unxusa noma ubani ongamsiza ngoxhaso lokwakhelwa indlu. Nokuba ngedwa ke futhi akungiphathi kahle. Uhluleke nanguzibamba ugogo neminyaka engama-33 wakwaNkombosi emtubatuba wasikhihla isililo ngenkathi echaza ngosizi abhekene nalo ngabi nalo ikhaya. Lesaguga esu-Agnes Msweli sihlala kwindlu umjondolo nengaphephile kanti futhi sithi nokusaba njengoba kudlanga umkhubo omubi okuhlaselwa kwezaguga zinukubezwe bese ziyabulawa. Isikhathi esiningi izalukazi zinakho ukuthi bese ziyahlukunyezwa. Ukusaba wengane yami ngisaba kakhulu kodwa ebese ngithi nje uJehova uyazi yena ukuthi kuyokwenzekani ngami. Isikhathi esiningi konke ngusaka uJehova. Ugogo Msweli uchaza ngesimo salomjondolo ahlala kuwo emva kokuxoshwa izingane zikadadewabo kumuzi abehlala kuyo le ndawo. Ngoba niubona nje ilanga malishisa uyashisa uyabhala umalina ungena amanzi. Ngathi ukugula kube yiyo iBP nokuthi bese ngithayiselwa ukuthi bese ngihlala ngokuhlukumezeka kungasekho ukuthi ngibelise. Lesaguga sesiphilisa ngemali esibonelelo sikaHulumeni nokwenza kube nzima ukuthi sigcine sikwazile ukuqedela indlu yaso esizama ukuyakha. Kanti sibe sesinxusa umSamaria olungileyo ukuba msize amakhele indle sesimeni. Inhliziyo yami futhi ngibona ukuthi ngasinda na kulezo zifo uma bezongihawukela bakwazi ukuthi bangixhase abanalo uthando nokuthi nakho ukuzwelana. Kanjalo nomakhelwane uthi bayafisa ukubona ugogo ethola usizo ngelinye ilanga. Manje nami ke njengomakhelwane bengifisa ugogo ukuthi alekeleleke ugogo kulesi simo ngoba ngiyabona ukuthi akuhambi kahle isimo sikho right. Bengajabula ke uma ugogo bengaxhaseka. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo emtubatuba.
Thishanhloko wesikole samabanga aphansi eGrantham Park empangeni enyakatho KwaZulu-Natal uBusani Biyela uthi kuyajabulisa ukubona behlonishwa beyisikole samabanga aphansi ngoba lokho kuyinto engajwayelekile ukuba yenzeke. Ekhuluma nezi kulezi ndaba le1KZNTV emva kokuthola umklomelo wesikole esenze kahle eDubai, umenziwa uthi ukuphatha isikole esinenhlanga ezahlukene kuyinto eneyinselele eziningi. Ngenyanga kaLwezi ngonyaka odlule, uthishanhloko wesikole samabanga aphansi eGrantham Park uBusani Biyela uhlonishwe ngendondo yokuba uthisha ovelele ezweni laseNdiya. Akugcinanga lapho, njengoba lesi sikole siphinde sachonywa uphaphe lwegwalagwala emcimbini obuseDubai kulonyaka ngokuba isikole esivelele samabanga aphansi kuleli. Ubiyele uthi lokhu kuyajabulisa kakhulu kwazisa kujwayelekile ukonyeliswa kwesikole zamabanga aphansi kuleli. Kusijabulise kakhulu nami nje uqobo kungijabulisile ngoba isikhathi esiningi thina sisebenza kuma primary schools zincane kakhulu izinto ongayisebenzisa ukuthi ukale umsebenzi esiwenzayo ema primary school. Siyazi to ema high school njengoba namhlanje kukhulunywa nje ngama results ka grade 12 kulula ukubabona ema high school hayi lesi sikole siyasebenza lesi sikole siyasebenza, kodwa makuza kuma primary kunzinyana ngempela ukukala ukuthi isikole siyasebenza. So ukunominatewa ke siphinde sikomeliswe ngalezi ndondo kuyasijabulisa kakhulu ngoba nothisha nje bonke ukuthi kanti umsebenzi abayenzayo kukhona lapha ebonakala khona. Lesi sikole samabanga aphansi sinabafundi bezinhlanga ezahlukene, kanti uthishanhloko walesi sikole uthi ukusebenza kwesikole esinjalo kuza nesicelelo eziningi ezahlukene. Kusijabulisa kakhulu. Mina nje mhlambe mangaphawula kulokhu ukuthi isikole sinenhlanga ezahlukene, engakusho akuyona into elula. Ziningi izinto ekufanele uzenze ngokucophelela. Mhlawumbe uthola ukuthi thina nje lapha indlela esikhuliseke ngayo kukhona ukuthi mase ufika la bose ubona ukuthi laba abayenze ngalendlela, okunye uthi wenza ubufunda. Kuyajabulisa ke uma sekuqhamuka izinto ezifana lezi ngoba uvele uma ungena nje kulezi ikole ezifana nalezi ufana nathi bebalela eminyama, abazali nomphakathi nje usuke ngempela vele ungenakho ukuyethemba into esokuyenzeka, usuke uyibhekele eduze ukuthi gazi lento eyenzeka lapha isiphetho sayo kuzoba yini. Ubiyela uthole indondo ye-Global Teacher Award emcimbini obubanjelwe eNdiya ngenyanga kaLwezi. Kwathi isikole sona sakonyeliswa ngendondo ye-Exceptional School in Scholastic Excellence emcimbini obubanjelwe eDubai kulonyaka. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Basha amakhala abazali beingane ezifundeka ezikoleni zasemakhaya ngokwanda kweyidingo eseyifuneka ezikoleni imuva nje. Iningi lazo bezikade ke itholakala mahala ezikoleni. Lokhu kuza ngemuva kuba abazali sebephoqeleka ukuthi bezithengele izinsiza kufunda okubala kuzona ke izincwadi nokunye. Abanye abazali sibenengxoxo nabo bathi uhulumeni kufanele ke ibhekisise kabusha le ndaba njengoba lezi insiza zimba eqolo. Ukuyithengela kwabazali istationery ngicabanga ukuthi isimo somnotho simi ngalendlela exakile asikho sihle, so ngalendlela ukuthi angikwazi ukuthi yini ngathenga sibi stationery ngo350 because the only thing ugovernment akwazi ukuyiprovide is 350 for which onganeli ngisho ukudla. So then isiphi stationery ezokwazi ukuyithengela sona ngihlala emakhaya asemtubatuba afana nalawo. So and unemployment rate is too high. It's too high ukuthi singakwazi uku-afforda lokho. So I think government kufanele enze something. Njengoba uke wenza eminyakeni edlule ngizoya esikoleni istationery ngizosithola sonke mina ngiyithengela amakhava nje ngikhave kuphela, but izinto ezibalekile ziprovidwa. So I guess government ifanele enze something ngalokho. Uthi ngabeka nje ngithi na kunzima ngoba uma usuke uhlala nomuntu ogogo nje imali igrant ayikwazi ukukhava into zengalo, kodwa siyazama phela ngalawo masente esiwatholayo ukuthi isikwazi ukuthengela abantwana.
besicela uhulumeni ukuthi asixhase ngoba bevele isixhase ngoba asinawo amandla ngoba khona ingane engenabo obaba ngempela esiyikhulisela thina njengoba singama parents singanabo obaba bazo. Ngizizwa ngebuhlungu kakhulu ngoba uhulumeni phambilini masothatha ukubheka nje ebe provide ingane stationery ezikoleni esize ngoba akuyona yonke imindeni rich azo afford nakhuzani i-stationery nempahla uyabo. So le ndaba ukuthi uhulumeni engasasa provide stationery ezikoleni yabalimaza kakhulu abanye abazali ngoba abakwazi ukuthenga afford stationery ezingane uthola ukuthi asakwazi ukufunda uqhubeka ngoba unyawo usiyashesha kuphela mfowethu unyama usuthatha ukubheka kahle. So le nto iyalimaza kakhulu uhulumeni mfuthu athi engayibhelele ngoba iyona into ebaluleke kakhulu. Ake sibuyele futhi seyitolweni nabeselo sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele kwindaba zethu ze1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. iDA ifuna Kuhlakazwe Owetheku.Ingebhe Ngentaba YEZIMANGA awezombusazwe alungiselela ukhetho. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe ivale iranda kuleli ngu-18.97 cents kuyidola lasemelika lingu-20.65 cents kwi-euro yase-Europe kanti belikade lingu-24.6 cents kupondo waseBrithani. Intengo yegolide yona ingu-$2,023.90 ounce kuthi intengo yoil ongahluziwe ibe ngu-$79.10 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Lilele kumdlalo wakusasa ithemba leNingizimu Afrika njengoba iqembu lesizwe lakuleli Bafana lizotholana phezulu neNamibia kumdlalo omqhudelwano wamazwe ase-Afrika e-AFCON esingethezweni lase-Ivory Coast. iBafana yakulomdlalo nje iyaqhugela njengoba ibuya kwisibhaco semali samagoli 2-0 kumdlalo wokuqala ukuvula kulomqhudelwano. iBafana kuzomela ukunqobena kanjani lo mdlalo wakusasa uma ngabe ifuna ukuqhubeka nokuba ke ingxenye yalomqhudelwano kanti ngapha ke Namibia isafuna nokuqhubeka nokwenza kahle ukuze ke idlulele esigabeni ke esilandelayo. Ake sibheke nasi isimo sezulu. Iyani nebakaqamba lankomo zilahlekile zodliwa umdlebe kwasoshangana okamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.